Καλησπέρα σας. Είμαστε στο τακτικό κυριακάτικο ραντεβού μας, στο Βιβλιοβούλιο, στο κανάλι της Βουλής και απόψε έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε μία ποιήτρια, πεζογράφο και δοκιμιογράφο από τη Βρετανία, τη Ρουθ Παντέλ, η οποία έχει και μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα, καθώς πολλές φορές την έχει επισκεφθεί, ιδιαίτερα την Κρήτη. Έχει γράψει περί τις 12 ποιητικές συλλογές έχει δημοσιεύσει και έχει δημοσιεύσει και 2 μυθιστορήματα, για το δεύτερο από τα οποία θα μιλήσουμε κυρίως απόψε εδώ. Είναι το μυθιστόρημα «Οι κόρες του Λαβυρίνθου» που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Ποταμός πολύ πρόσφατα και στην Βρετανία έχει εκδοθεί το 2021 και έχει να κάνει με την ιστορία, με μια ιστορία που διαδραματίζεται ταυτόχρονα στο Λονδίνο και στα Χανιά. Θα μιλήσουμε έτσι για όλα αυτά, αλλά πρώτα καλωσορίζουμε την κυρία Ρουθ Παντέλ. Yes. We are very pleased for having you with us today. Thank you. And I would like to ask you directly about this novel, the novel Daughters of the Labyrinth, who describes the silent story of a family and a woman painter who returns to Crete in search of her roots. Why was this story kept quiet? Let's begin. It's a very interesting question. And με συγχωρείτε δεν μιλάω σλαβικά γιατί ντρέπομαι. Μιλάτε, μια χαρά, αλλά... Όχι τόσο πολύ χαρά. Καλά. Yes, so the story centers on the synagogue, the synagogue in Chania. It's the last synagogue. I'm not Jewish, but I met 15 years ago the person who rescued the synagogue after the Germans had destroyed it, nearly destroyed it. And he brought it back to be a living synagogue and a place which welcomes everybody of every faith and reconciliation and prayer. So it's a very special, very small place. And he told me so many stories about the war, about the Jews who were taken by the Germans all over Crete, put on a boat, sent off from Heraklion, and 12 hours later they were torpedoed off Santorini by a British submarine. The Tanais. The Tanais. It was called the Tanais. Its name. And that was kept quiet because the British, it was an accident for the British. They thought it was a German ship. They didn't know who was on it. But it was a tragedy, and it was kept quiet for decades. So, in a way, the waters of secrecy closed over the ship, but also over the whole fate of the Jewish community. And then there's one man, Nikos Stavroulakis. Because the whole Jewish community was inside. Was on that boat, except a baby who became the poet Joseph Venturas, who wrote a beautiful poem called The Tanais about the tragedy. And also one girl whose boyfriend, who was not Jewish, took her to the mountains. In fact, she had a sad story after that. But Nikos Stavroulakis, who was a friend and a really wonderful researcher, people came to him and brought their stories to him. And he cared about it a lot. And he told me the story of this girl, and I thought it stayed in my mind. And I have met other people, not just from Greece, in France, people who were hidden from the Germans and who had to change to appear to be Christian. And I just wondered what would be like. She was a teenager. What would it be like if she changed? A teenager on the mountains, hidden among villagers, Cretan villagers, who'd never seen Jews. And she stopped being called Sarah and became Sophia. Mm-hmm. And so that was the kernel of my story. And then I thought, but we're living now. I'm living now. I know Crete now. I have known Crete since
1970, and I have seen society change, everything changes. And what would it be like if she is born Cretan, her daughter, Sophia's daughter, born Cretan, but at 18 she goes off, as so many pedia do, to, say, London, to study, maybe to be an artist, and she just comes back in the summer, or at Easter. And so I started with this girl, and she finally discovers, when her mother is very ill in hospital in Hanya, she finally discovers that she's Jewish. And she's never told her. What does that do to family relationships? So so then we have the story of her father and of her mother and her brothers, who did not go to London, so they have lived a Cretan life, never knowing that their mother was Jewish. And so, you know, it's not a bad thing to be Jewish, but it's different. It's a different identity. And also, the narrator, she doesn't, her name is Ariadne, but everybody calls her Ri. She does not know really the history of the Jews of Hanya, because the sea closed over them, secrecy closed over them. Nobody knows. There are problems about property, who took the property, who, all sorts of different things. So within all the terrible suffering of Crete and the rest of Greece during the war under the Germans, there is also this special suffering of the Jews. And so Ariadne was also married with... and she was also married to an English Jew, but she didn't know. So I had to write a scene. I found, gradually, I always was feeling, what if? What if my narrator marries an Englishman, marries an English Jew, and has to learn Jewish things from her new parents-in-law? You know, how on Fridays they light 2 candles and they celebrate their special dinner and their special Jewishness on Friday evenings. So she learns all that from her mother-in-law. And then she takes her husband back to Crete. And her mother lights 2 candles. And she didn't realize, she thought she was just being welcoming to her new boyfriend. And only long after does she realize, this must have been the first Jewish man who had come into her house and sat at her table since her father was taken by the Germans. It was a tragical moment in the sense of the ancient tragedy. No? Yeah, exactly. And she didn't know, her mother never told her until right at the end. So then I discovered that there's quite a lot about buried trauma, that people whose parents have been through trauma, like the Holocaust, they hand it on unknowingly to their children. What it is like to experience a second-hand trauma. So these are all the secrets in the book. Mm-hmm. And what motivated you personally to write this novel? It's your second novel. It's my second novel. I have, the first time I came to Crete was in 1970, so such a long time ago. And I was invited, I think I was very lucky, by the British school to help out at an excavation in Knossos, in Knossos Palace. I knew ancient Greek. I had studied ancient Greek. My father taught me ancient Greek. He studied ancient Greek. He was a boy from, quite poor boy from the north of England, but he was very lucky to go to Oxford. And I was lucky to go to Oxford, and I learned ancient Greek there. And I was doing a thesis, a PhD, on Greek tragedy. And I was at the British school for 6 months, 8 months, and the archaeologists invited me to come and work on this excavation. And I met the Cretans, and I was so excited by the language, first of all, that I loved Homer, I loved the ancient Greeks. They used the same language that some of the ancient Greek texts did. I mean, I remember when I was talking to one workman who he said he was rather annoyed that he was young
and the older man wasn't doing the work right. And I said, why don't you tell him for vase? He said, oichi, sevome. And that word comes from Aeschylus, that is in the Aeschylus tragedy. I felt, not only am I going down into the earth of Greece and Crete, I'm going down into the earth of the language. I am here meeting the living language. So ever since then, I wanted to write about Crete, and I lived in Crete. I lived in a village called Fortezza outside Heraklion, which was actually populated by Greeks who come from Smyrna in 1922, in the catastrophe. And so I learned a lot of things. I loved the music, I loved the matinales, I loved the literature, I loved the people, and I learned. And so always I wanted to write about Crete. But it was not until I found the story about these other people, the Jews, whom I had really no idea about their history. And I thought, Crete has so many mystica, so many layers of history. I want to make this speak for an audience now, what it is like, the identity of now. It wasn't a very big community, but it was a very old community. It was a very old community, yeah. It was, because Crete is so near to Jerusalem, I think it was one of the earliest colonies in Crete. There's a famous historian called Josephus, a Roman historian, who's actually from Chania. Well, I think his wife was from Chania. And, it was very, very old. And under the Venetians, there was a ghetto in Chania, and I think in Heraklion. But the Turks took the ghetto walls down and allowed the Jews to own property, so more Jews came back. But the Germans, in the bombing in 1941, the catastrophic bombing in 1941, and then later when they occupied the island, they destroyed all the synagogues, all the monuments, except this little church, which had become a synagogue, Etz Haim. So Etz Haim is really a wonderful place of reconciliation. And they now bring, with an arrangement with the Austrian government, they bring one pedi every year, one young person, over to be there for a year, from the Austrian government wanting them to learn what the Holocaust was like. And so I think that's an extraordinary thing of exchange there. And I went to the 20 years of celebrating the commemoration of it. And there was the German consul and the Austrian ambassador. They were both women. And they talked in the synagogue. They talked so well, and so dignified, apologizing and moving and celebrating a place where you could remember and reconcile. And my God, we need reconciliation in this world today. So there is also a question of identity in your book. Yes, very much, because I did it in the first person, and I felt I am not Jewish and I'm not Greek, but I have been so closely involved in Greece and Crete for 50 years, more than 50 years, and have so many close friends and have lived here, that I felt I could create a character who, like many Greeks in the diaspora, comes sometimes, but she doesn't live through the winter. She doesn't know Crete like her brothers know Crete who live here. And I thought, I don't know all the mysticatis, but I know some things and I can offer some things. So she is very rocked when she discovers that her mother is Jewish, because that means that she's Jewish too, or half Jewish. And I think in Judaism it always goes through the female line. So because her mother is Jewish, she's Jewish too. And there must be many people like her. And she says, who am I? I was married to an English Jew. I've made my life in England. My daughter
is half Jewish. Her daughter is very angry indeed with her grandmother. Her daughter loved her Jewish grandmother in England now, and she also loved doing Pascha with her Christian, as she thought, Christian grandmother in Hanya. Now, who is she? So, you know, she says it was all fake, it was all pretend. No, it wasn't. You mustn't be angry with her. She was trying to help us. So there's a lot of stuff about who am I? Who am I now? Did you see some differences between Cretan population and the rest of Greece? There is something special in Crete, do you think? Well, I love many people in Greece outside Crete, but I formed my sense of Greece particularly from Crete. I loved the mantinades. I loved the quick wit of going backwards and forwards. I love the music. And the history is so special, in a way, because Crete had the Renaissance because of the Venetians for so long, when the rest of Greece didn't. And, you know, it meant a wonderful literature, the Eratokritos. And the Ionian Islands also. The Ionian Islands as well. So I feel that. So one of her brothers, she has two brothers, and one brother, he's a singer, and he wants Cretan separation. He wants Crete to break away from Greece. That's one thing that he wants. Her other brother owns a hotel, and he's enjoying the tourism. He's made an infinity swimming pool. So they're very different, these two brothers. And she's closer to the singer because she's an artist. And then after she hears about the Tanais and the catastrophe of the Jews, she realizes that she and her younger brother were born after her mother discovered about that her own parents had died in the Tanais. But her oldest son, who owns a hotel, he feels more Cretan, Greek. He wants to, you know, he does good business, but he is also, when she tells them what she's discovered, he's heartbroken. It's a shock for all of them. Yeah. Ariadne is a famous painter as well. She is very strong woman, but that is very difficult for her to front this new situation. Yes, it is. It is, and but it makes sense of things to her. And one of her friends early on sees her paintings of Crete, and she says they're beautiful. You know, you've made a breakthrough. You're a wonderful painter, but there's something missing. There's some darkness missing, and afterwards she realizes that yes, she hasn't really addressed something that darkness in her mother, which she felt but didn't know. And so I think it is a lot about intuition. Do you consider that there is some kind of anti-Semitism in Crete? I think there is anti-Semitism everywhere. It exists in Greece, it exists in England, everywhere. I have heard people say in the novel, well, the Jews killed Christ. And, you know, that's a feeling that exists, and anybody who is Jewish has to confront it. But the girl in my novel, the character, her father is a silversmith in the depths of Hanya, in the depths of the Jewish quarter in Hanya. And she's never encountered this until she's suddenly taken away and put on the mountains and is away from her family. And in a way, that's one of the hearts of the book, is here's a girl, 17, and she fights a bit with her father. She doesn't always want to learn Hebrew, like many teenage girls. She's rebellious. But she's always taken for granted the Jewish festivals. Now suddenly she's uprooted and put on the mountain. And she doesn't know when the Jewish festivals are. She doesn't know where her parents are. She doesn't know anything. And the person in charge of her, who is a Cretan mountain woman,
tells her how to cross herself, tells her in the church what to do, tells her she goes through Pascha. So she comes back off the mountain a Christian. And what does that do to her? And I learned, I did a lot of research, and this man, Nikos Stavroulakis, he was very helpful. He wrote a lot of the services in this little synagogue at Etz-Haim. And they're so interesting. He knew a lot of Jewish history. He knew the history of the spirituality. He was an incredible man. Did you know him? Yeah, a little bit, yes. Yes. He loved stories, but he also loved the origins of things, of spiritual things, of all sorts of things. So I learnt a lot from him. I also learnt a lot from living in Crete and being on the mountains and reading books, reading anthropology books, reading about Cretan mountain beliefs. Well, you know, when do you wash your clothes? What do you when do you make the bread? When do you wait for the evening star to come out? Those sorts of things. And in a way, the beliefs are so similar. Yeah. You know? Now, you are a poet with a very wide range of work. You are very well known in Britain as a poet. And your poetry, which has not been translated into Greek, speaks for science, for music, nature, a lot of things. History, migration also. Yes. What is poetry to you, let's say? I think a new poem, a good new poem, will try and offer you a new way of seeing your life or yourself in the life or something in the world. It might be a small thing, like the moment. Well, one book I recently wrote was about my mother's death, or my mother after she died. And there were very small things. I heard a story about my mother that when she was 21, it was in the war, and her mother forgot her birthday. So she, just at dinner, she completely forgot her birthday. She came down in the war, the bombs were falling on London. She came down with a ring. Well, I never saw that ring, and I don't know what my mother felt about it. And I loved my granny, but I don't think she was a very warm mother to my mother. So part of a poem I wrote there was just about this ring which I never saw. So a little thing, but it radiates out into mothers, daughters, war, crisis, those sorts of things. I think a poem can offer a personal experience which then becomes a universal experience, and I think that's what a poetry is, a window into something to share. Yeah. In 2019, you presented a performance in collaboration with the Syrian artist Sam Kubari at the Venice Biennale. The topic was the mass arrival of Syrian refugees in Lesbos. Yes. Please tell us something about that. Okay, so I went to Lesbos long ago, maybe in the 70s, and after the arrivals of all the Syrians in 2015, I felt I wanted to go back. I wanted to see. I'd heard so much about how the Lesbos islanders were welcoming these people. I went there. I talked to people, and then some of the Syrians I met was so like my friend Issam Kurbay, wonderful Syrian artist in Cambridge. So from the Hotel Orpheus or something, Orpheus, I rang him up. I said, Issam, I think we should do something to celebrate the Lesbos islanders who are welcoming the people from Syria, and also to celebrate the bravery of these people who've come on these dinghies. Often, a terrible story I discovered, that often the smugglers in Turkey would sell them at very high prices a life jacket, which they were made in the factories, but they didn't have anything in them. They weren't life jackets at all. They weren't going to help them. I'm just
Can you imagine? And anyway, so many life jackets on the shores. And I saw an exhibition that was here actually as well from the photographers from Mytilene. Very moving of the people arriving. And I showed them when I went back, I showed them to Isam. I showed him pictures of the graves. I talked to a student who had helped bury some of the bodies. And she said, you know, we didn't know what their traditions were. Should we put flowers on the grave? They had tried to write on marble just who they were, you know, a little girl, 7 years old, and put a teddy bear on it, or a young man, 15 years old. It was wonderful and terrible. And, you know, all the kafania in Mytilene, they were offering the refugees free charging for their mobile phones, because a mobile phone, most important thing. So Isam, when I got to Cambridge, which is where Isam Hubai lives, he'd been thinking about these crossings. And he had found a little boat in the Fitzwilliam Museum there, which was Phoenician, from the 3rd century BC, which was come over. And he was making little boats from mudguards of bicycles. So he made lots of these little boats. And I wrote a poem which encapsulated the voices, both of the people coming over and of the people who were welcoming them. I talked to one newspaper editor, a woman whose grandmother had come from Smyrna. And of course, the catastrophe in Smyrna completely dominated the thought of the people, because so many of that generation escaped from Turkey, from Smyrna, in exactly the same way that the people on little boats were escaping now. So it became a kind of long poem, which has been translated into Greek and into Arabic and into Italian to accompany Isam's boats. It was, what can you do if you're a poet? You just have to be a witness, and you ask, what can poetry do? Poetry can be a witness. Τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε, yes. But you have also a special relationship with music, and yes. I would like to hear something for you about that. Okay, so my family, my father brought us all up playing music. My parents met playing music. So some of my family are professional musicians, but I play the viola. I also sing. I love singing. And I still do. Sometimes play in concerts, but mainly for pleasure at home. My daughter plays the violin, so we play violin and viola duets together. And I recently wrote a biography of Beethoven in poems, because he is the great creator, and he had a very difficult life. So what is the relation of music and life? How can music help you? And going back to Crete, Crete is always the place where I would hear people singing and dancing, and singing was a really important way of being human. That's what I think about music. It's not accident that Orpheus, the Greek myth of Orpheus, he draws everybody together, because music draws people together. Mm-hmm. And I cannot not ask you about this I think I know what you're going to ask me. Yes. I think the Parthenon marbles belong all together. So they should come back. There's now there's the most beautiful, the Acropolis, the new Acropolis Museum is wonderful. And there is a place for them now, because they are a frieze, they are a journey, and you need to see them all together. So, and I hope it happens soon. Yeah. Are you optimist? No. I think... Not so much. Huh? There is I think there are movements. I hope so. And the other question, which is probably common for you, is but it's Charles Darwin. So I have to say that you are descendant. You are the great
Granddaughter. Granddaughter of Charles Darwin. Yeah. That fact has influenced you somehow, even subconsciously? I think at first it was subconscious, yes. It's a very interesting question. So at first, I knew he was my I knew he was an ancestor. And my granny, whom I loved, and I loved her garden, she was his granddaughter and also his first editor. She edited his diaries and his journey around the world and so on. And I just knew he liked animals when I was little. And of course I didn't do science. A lot of my cousins and some of my brothers and sisters did science. So I wasn't sort of so affected by it then. But then I wanted to write a book about wild tigers, tiger conservation. I don't know where it came from. It just, I somehow found a zoology creeping over me, like a disease. And so I did a lot of journeys for tigers. And the book I took with me was on the origin of species. And so I got very interested in him. And so I also wrote a biography of Charles Darwin. And I found he was such a nice man, and so conscientious. He was, his wife was very religious, and worried about him. And in those days, it was thought that you would go to hell if you did not believe everything in Christianity, and so it worried her, because maybe if one of them died, they would be separated, because she would go to heaven and he would not. But it's a wonderful story of a marriage, really, that they came to reconciliation about that. And so I loved doing that, and talking about Darwin and so on, and about his theories. And so now I've gone on with wildlife, so now I'm writing a book about elephants, wild elephants. Okay. Let's say something about another theme. What is the place of classical studies now in Britain? I would like to ask you. And are classical studies of interest to universities in Britain and to British society in general, or it's something? Well, they have changed. And when I studied classics, we did the languages and properly. And the biggest insult from my professor was, that person doesn't really know Greek. And so when I learned modern Greek, it was from Hellenic, ancient Greek. But with Britain is generally having a much more difficult relationship to language, in learning language, because apart from Gaelic in Northern Ireland and Wales and Scotland, there isn't another natural language for people to learn, like there is, for example, in Switzerland or in India, where there are 800 languages and nearly everybody knows 2 or 3. It's not so natural for English students to learn another language now, which is very, very sad. And so there has been a falling off of teaching Latin and Greek. But what has come up a lot is interest in classical studies, so the history and the mythology. And because my father always used to say, studying ancient Greek is the most wonderful education. You learn another language, you learn another history, you learn ways of doing things, you learn wonderful literature, you learn philosophy. What's not to love? So some of that has gone, but it is still very important, and I think it also appeals now to a much wider demographic range of students, which is good, which is really, really good. Because before it was seen as rather elitist, because all the public schools did it. Now it's not so seen as elitist, it is seen as something which is a living idea that you can take on, and how important classical studies and ancient Greece are in the world. So the Parthenon is still the image of democracy. What is democracy? You can go all the way into ancient ideas of democracy,
even if you don't know the language so well as you used to. Mm-hmm. But you have another PhD in Seferis poetry, is that correct? No, I didn't do a PhD in modern Greek, but I have written about Seferis. I love Seferis, and he's been very important to me in my own writing of my English poetry. I hear Seferis' poems sometimes in my head, and I think he had a wonderful sensibility. He looked out on the world. He was a diplomat. Yeah. He went through the war. He went to Egypt and Cyprus. Όπου να ταξιδεύω η Ελλάδα με πληρώνει. In London he was. In London, he was in London. And a lot of that is in his poems. So he's not an ivory tower, as we say, not an ivory tower poet who only looks in his own self. He looks out on the world. And I think poetry should do that, look out on the world. Mm-hmm. Rουθ Παντέλ, I would like to thank you very much. Thank you so much. To have you in our show here in Athens. Well, I think your book is a great book, very well written. Thank you so much. That means so much to me. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Είναι ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη και το συγγραφέα, όσοι παρακολουθούν τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, θα τον ξέρουν από παλαιότερα βιβλία του, όπου έχει δοκιμάσει ποικίλες μορφές και μεθόδους γραφής. Έχει κάνει αστυνομικό μυθιστόρημα, έχει κάνει μυθιστόρημα υπαρξιακό, έχει μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο γράφει κανείς και έχει επίσης κάνει διηγήματα και βιβλία για το πώς ο συγγραφέας πετυχαίνει να ολοκληρώσει ή να μην ολοκληρώσει το έργο του. Το βιβλίο για το οποίο συζητάμε μα ανακαλεί ένα πολύ οικείο για τον συγγραφέα πρόσωπο, αλλά και οικείο για όσους ξέρουν από αστυνομική λογοτεχνία. Είναι η Τιτίνα Δανέλη. Η Τιτίνα Δανέλη ήταν θεία του Βασίλη και έγραφε πολλά χρόνια κριτική λογοτεχνίας στο Ριζοσπάστη και είναι ένας από τους ιδρυτές του μεταπολιτευτικού αστυνομικού μυθιστορήματος. Θέλω να πω ότι όλα όσα γράφει ο Δανάλης έχουν πίσω τους και μια οικογενειακή παράδοση, μια φωνή του παρελθόντος. Τι κάνει ο Δανέλης στο βιβλίο? Αντί να μιλήσει για την ολοκλήρωση της γραφής, όπως έχει κάνει στο πρώτο τελευταίο του βιβλίο, κάνει το ακριβώς αντίθετο. Δείχνει πόσο δύσκολο είναι μια γραφή να καταλήξει, πόσο δύσκολο είναι μια αφήγηση να διεκδικήσει και να πιστοποιήσει την αλήθεια της. Γιατί αφηγήσεις υπάρχουν. Κάθε αφήγηση όμως είναι και μια άλλη αλήθεια. Και πόσο δύσκολο είναι να προσδιοριστεί αυτή η αλήθεια. Και εδώ βεβαίως ο Δανέλης γίνεται πολύ μεταμοντέρνος, γιατί κάνει παραπομπές στον Μπόρχες, αναφορές στον Ίταλο Καλβίνο, φτάνει μέχρι και τον Θερβάντες και τον Δον Κιχώτη. Είναι το βιβλίο ενός συγγραφέα σε νέα ακόμη ηλικία, ο οποίος όμως έχει κάνει ήδη μια πολύ αξιοπρόσεκτη πορεία και τον οποίο βλέπουμε τώρα να δοκιμάζεται σε ένα είδος το οποίο ούτε εύκολο είναι ούτε εύληπτο, γιατί δεν είναι εύκολο να μιλήσεις για ζητήματα φιλοσοφικά, να το πω έτσι, της τέχνης και να μπορέσεις να κρατήσεις τον αναγνώστη. Βέβαια το παράδειγμα και του Καλβίνο κάτι μας λέει και ο Δανέλης, χωρίς να θέλει να συγκριθεί μαζί τους, μας δίνει μια συλλογή ωραίων μεταμοντέρνων διηγημάτων, όπου ένα στοιχείο που δεν θα κουράσει το αναγνώστη είναι το στοιχείο του παιχνιδιού και της παραπομπής σε παλαιότερα, σε άλλα κείμενα. Ένας συγγραφέας που αξίζει το κόπο σε κάθε περίπτωση να διαβάσουμε. Θα δούμε τώρα και βιβλία της τελευταίας παραγωγής με τη Σταυρούλα Παπασπύρου. Σταυρούλα, γεια σου. Γεια σου, Μανώλη. Με τι ξεκινάς? Με τον Ιάκωβο Ανιφαντάκη. Από τις σημαντικές καινούργιες σχετικά φωνές. Ναι, έχουμε διαβάσει 2 συλλογές διηγημάτων δικές του, ένα μυθιστόρημα και τώρα έχουμε μια νουβέλα. Ναι. Από τις εκδόσεις Πατάκη έχει βγει. Ραδιοκασετόφωνο.
ήθελε να πέσει με το παιδί του, δεν είναι πολύ κοντά ούτε πολύ μακριά, αλλά υπάρχει μια αμηχανία μεταξύ τους. Και επίσης καταλαβαίνουμε από πολύ νωρίς ότι και η σχέση του ίδιου με τον πατέρα του είναι μια σχέση όχι πολύ καλή. Δηλαδή στο μυαλό του ο πατέρας του είναι συνδεδεμένος με τη λέξη μιζέρια, η δε μητέρα του με τη λέξη θυσία. Αυτά φέρνει στο μυαλό του. Ο παππούς που κυδεύεται ήταν ο γιατρός του χωριού και ενώ έκπληκτος ο γιος του βλέπει να έχουν κατέβει από όλα τα χωριά τα γειτονικά να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία. Ήταν ένας παλιός αριστερός, ο οποίος έμεινε στον τόπο του, δεν ξενιτεύτηκε. Ναι, ήταν από την Πίνδο κάπου και είχε πάει στην Κρήτη για να ησυχάσει από τα πολιτικά. Και πραγματικά ήταν γιατρός λειτουργός, πραγματικός. Όποιον είχε ανάγκη τον βόηθαγε, του χρωστάγανε όλοι εκεί πέρα. Και όμως αυτός ο πατέρας, βλέπουμε στην νουβέλα του Ανιφαντάκη, ότι δεν ήταν και πολύ καλό σε σχέση με τις προσδοκίες που είχε το παιδί του. Μέσα από αυτό το ταξίδι μαθαίνουμε την προηγούμενη ζωή του οδηγού, έτσι. Και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διέλυσε το γάμο του. Για μια χορεύτρια σε νυχτερινό κλαμπ, από αυτά που έχει ο ίδιος και λειτουργεί, η οποία όλο λούσα θέλει και όλο λούσα της κάνει, αλλά για αυτόν είναι μια φοβερή ιστορία, γιατί νιώθει ότι τον αποδέχονται όπως είναι και ότι επιτέλους μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Έχει συνδέσει την ευτυχία του με αυτή την ελευθερία, όπως την αντιλαμβάνεται. Από το Instagram μου φαίνεται την πρώτο ναι, κάπου εκεί σε κάποιο social. Και η κηδεία η ίδια είναι πολύ σημαντική, γιατί ο γιος βλέπει μια φιγούρα που κάτι του θυμίζει από το παρελθόν. Μια κυρία πολύ αξιοπρεπή, έτσι, καλοβαλμένη, ηλικιωμένη κι αυτή πια, και κάτι του θυμίζει από τα παιδικά του χρόνια. Και καθώς κυδεύεται ο πατέρας του και του ζητούν να πει 2 λόγια για τον νεκρό πατέρα του, ο ίδιος αδυνατεί να μιλήσει και λέει: θα σας πω πια, τον ξέρει πολύ καλά, να μιλήσει εκείνη στη θέση μου. Και η γυναίκα πανικοβάλλεται και φεύγει. Τέλος πάντων, δεν θέλω να τα πω όλα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος αυτός, ο κεντρικός ήρωας, έχει φάει τη ζωή του αναμυρικάζοντας διάφορα πράγματα για μια παρεξήγηση. Ναι. Δηλαδή, έζησε τα παιδικά του χρόνια σε μια εποχή που οι μπαμπάδες δεν ήταν όπως οι σημερινοί να ασχολούνται με τα παιδιά τους, ήταν πιο πολύ σιωπηλοί και του καθήκοντος, οι κουβαλητές ας πούμε, και επίσης σε μια εποχή που οι άνθρωποι δεν χωρίζανε και για χάρη του παιδιού μέναν ενωμένοι, με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για τον ψυχισμό του παιδιού τους. Ναι. Αυτό είναι, και όταν λύνεται η παρεξήγηση κάπως τα πράγματα έρχονται στη θέση τους, ναι. Αλλά μια ζωή έχει πάει χαμένη, ας πούμε. Είναι ενδιαφέρον ήρωας, έτσι, όπως το διάβασα και εγώ. Είναι πάρα πολύ. Ο πρωταγωνιστής δεν είναι θετικός ήρωας. Καθόλου. Ούτε και εντελώς αρνητικός. Τον παρακολουθούμε. Και το ραδιοκασετόφωνο είναι ένα ραδιοκασετόφωνο που βρίσκουν στο πατρικό του, στο χωριό, και συμβολίζει όλο το παρελθόν που του έρχεται κατά κέφαλα με αυτό το ταξίδι του ήρωα. Ναι, βέβαια. Μ' άρεσε πολύ εμένα και να σου πω γιατί. Ένα ταξίδι στο παρελθόν. Δηλαδή. Ναι. Μ' άρεσε επίσης γιατί είπε θα κάνω μια νουβέλα, ρε παιδί μου. Δεν ξοδεύτηκε σε υποπλοκές και ενώ το προηγούμενο μυθιστόρημα του Ανιφαντάκη, που επίσης παρουσιάσαμε, καλό ήτανε, αλλά σκορπιζότανε σε πολλές αφηγηματικές οδούς, ενώ τώρα είναι μια νουβέλα συγκροτημένη, μεστή, με ανάγλυφους χαρακτήρες μέσα. Βλέπεις και τη ζωή στην Κρήτη, ας πούμε, και όλα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, μου έκανε πολύ καλή εντύπωση, και εκεί που το διάβαζα και έλεγα για δες, ο Ανιφαντάκης δεν έχει σεξ αυτή τη φορά. Έχει, και πολύ ωραίο κιόλα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο βιβλίο, επίσης ωραίο, που είναι εξομολογητικό πολύ, άμεσο, συγκινητικό και στοχαστικό ταυτόχρονα, του Γιάννη Παντελάκη. Για ένα φανάρι, από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Παλιού δημοσιογράφου. Λοιπόν, ο Παντελάκης ήταν πάρα πολλά χρόνια αρχισυντάκτης και πολιτικός ρεπόρτερ στην ελευθεροτυπία. Και από τότε που έκλεισε η ελευθεροτυπία, μόνο ότι δεν σταμάτησε ποτέ να δουλεύει, έχει βγάλει 3 βιβλία, ένα και ένα. Το ένα το έχουμε παρουσιάσει, με τον κιτρινισμό στην ελληνική δημοσιογραφία, το οποίο έχει γίνει αντικείμενο μελέτης και στα πανεπιστήμια πια.
Το δεύτερο ήταν μια μεγάλη του έρευνα για τους Έλληνες που συμμετείχαν εθελοντικά στον Ισπανικό εμφύλιο και είχε βρει στοιχεία πάρα πολλά από τα αρχεία των διεθνών ταξιαρχιών. Και τώρα στο «Για ένα φανάρι» γράφει την ιστορία σε τρίτο πρόσωπο ενός ανθρώπου που πήγε να πεθάνει, σχεδόν πέθανε, τον αντιμετωπίζανε ως έτοιμο θάνατο, αλλά επέστρεψε στη ζωή. Έκανε μια εγχείρηση ρουτίνας στις καροτίδες του, στη μία καροτίδα που ήταν φραγμένη, και λίγες μέρες μετά, εκεί που διάβαζε ένα δοκίμιο του Didier Ribon και όλα, για την ακρίβεια, στο σαλόνι του σπιτιού του, νιώθει να πρίζεται ο λαιμός του, να πρίζεται, να μην μπορεί να ανασάνει. Παίρνει τηλέφωνο το γιατρό που τον χειρούργησε, του λέει έλα τώρα στο νοσοκομείο. Δίνεται ένας αγώνας δρόμου για να φτάσει γρήγορα στο νοσοκομείο και για ένα φανάρι που ήταν ανοιχτό σώθηκε. Δηλαδή αν σε ένα φανάρι ήταν κόκκινο, του είπανε μετά από την περιπέτειά του οι γιατροί, δεν θα ζούσε. Γι' αυτό και ο τίτλος. Λοιπόν, 20 μέρες, 22 στην εντατική, άλλον ένα μήνα με τραχιοστομία στο νοσοκομείο και άλλον ένα μήνα σε κέντρο αποκατάστασης, γιατί από όλη αυτή την περιπέτεια είχαν ανατροφήσει μυς του, δεν μπορούσε να μιλήσει, έπρεπε να κάνουν πολλές δοκιμές μέχρι να καταφέρουν να του βγάλουν το σωλήν αυτό, και περιγράφεται η περιπέτεια αυτού του ανθρώπου, τι τον κράτησε στη ζωή όλο αυτό το διάστημα, γιατί και δεν κρύβει από το πρώτο κιόλας κεφάλαιο ο Παντελάκης ότι ο ήρωάς του, που μπορεί να είναι και ο ίδιος, έτσι, είχε επιθυμία να αυτοκτονήσει. Όταν συνειδητοποιούσε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση να μην είναι η ζωή του όπως ήταν παλιά, είχε σκεφτεί να πηδήξει από το παράθυρο του έκτου ορόφου του νοσοκομείου. Είχε μετρήσει την απόσταση που τον χωρίζει από το παράθυρο με το μήκος του μαξιλαριού του. Του λέει 3 μαξιλάρια είναι, θα τα καταφέρω. Και το πρωί τον βρίσκει το φως του ήλιου να έχει μετακινηθεί 50 πόντους. Τόσο αδύναμος ήταν δηλαδή εκείνη την εποχή, για να, δεν μπορούσε ούτε να κατέβει από το κρεβάτι. Σιγά σιγά όμως άρχισε να βρίσκει δύναμη από την κόρη του που ήταν δίπλα του όλο αυτό το διάστημα, από την ερωμένη του που τον παρηγορούσε και του στεκότανε, από τους φίλους που τον βομβαρδίζανε με μηνύματα, τα είδε με καθυστέρηση αλλά τα είδε όσο καιρό ήταν στο κέντρο αποκατάστασης, από τις φιλίες που είχε και τις περασμένες και τις τωρινές και ανθρώπων που είχαν χαθεί ή υπάρχουν ακόμα στη ζωή του, από τις μουσικές που άκουγε, από τα βιβλία που διάβαζε, από τους έρωτες που ανακαλούσε. Είναι γλυκιά η ζωή για να την εγκαταλείψεις. Και όταν είδε ότι σιγά γίνονται, το θαύμα έγινε, συντελέστηκε, είπε από εδώ και πέρα τη δεύτερη ζωή μου θα την αξιοποιήσω καλά. Γιατί η ζωή μου πια είναι αυτή που έζησα πριν από αυτό που μου συνέβη και αυτή που θα ζήσω από εδώ και πέρα. Έχει πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο του και ο τόνος είναι πολύ ωραίος και έχει πολύ ωραία αποσπάσματα μέσα από διαβάσματά του. Το περιθανάτου του Στάινερ, πώς το λένε, πρωταγωνιστή, έχει πολλά αποσπάσματα. Ποίηματα της ζωής Καρέλη, από μυθιστορήματα σαν της Νεαρέας Γαλανάκη, ό,τι διάβαζε ή ό,τι θυμόταν ή ό,τι είχε υπογραμμίσει τον τελευταίο καιρό, του φαίνονται τώρα ότι όλα ταιριάζουν στην περίπτωσή του. Και έχει μια φράση μέσα που λέει ενός Αμερικανού που έχει γράψει το ημερολόγιο του διαβόλου, νομίζω, το λεξικό του διαβόλου, Beers, κάπως έτσι λέγεται, Ambrose Bierce. Ambrosius Bierce. Ότι λέει η υπομονή, τι είναι η υπομονή, γιατί από υπομονή πια τόσους μήνες έδωσε. Είναι, λέει, μια μικρή μορφή απελπισίας μεταμφιεσμένη σε αρετή. Πολύ ωραία φράση. Τέλος πάντων, είναι ένα βιβλίο βάλσαμο. Βάλσαμο και το να πας και να έρθεις, το να δεις τόσο κοντά το θάνατο και να γυρίσεις, δεν το έχουν ζήσει πολλοί, ούτε μπορούν να το καταγράψουν με τέτοια ενάργεια πολλοί άνθρωποι. Ο Δε Παντελάκης ισχυρίζεται ότι δεν είναι συγγραφέας. Εγώ νομίζω ότι γίνεται σιγά σιγά. Πόσα βιβλία πρέπει να γράψει για να το αποδείξει. Σίγουρα γίνεται. Και το τρίτο βιβλίο που έχω φέρει είναι ένα μικρό διήγημα
από μια συγγραφέα που έχει επιβάλει τα διηγήματά της να βγαίνουν σε μικρούς τόμους, η Κλέρ Κίγκαν, πολύ αργά πια, από το μετέχμιο σε μετάφραση Μαρτίνας Ασκητοπούλου. Είναι το τρίτο βιβλίο της Κίγκαν που έχει βγει και το τρίτο που παρουσιάζουμε. Ό,τι βγάζει το παρουσιάζουμε. Το ένα ήταν τα 3 φώτα, το άλλο, να δεις με λίγα πράγματα, μικρά πράγματα σαν και αυτά, όπου στυλίτευε τις πρακτικές της Καθολικής Εκκλησίας. Τα 3 φώτα ήταν με ένα κοριτσάκι που παίρνει ένα καλοκαίρι σε συγγενείς και νιώθει αγάπη για πρώτη φορά. Και τώρα στο πολύ αργά πια παρακολουθούμε λίγες ώρες από τη ζωή ενός δημοσίου υπαλλήλου στην Ιρλανδία, στο Δουβλίνο, ο οποίος είναι Παρασκευή απόγευμα, καθυστερεί να φύγει από τη δουλειά του, είναι μια ηλιόλουστη μέρα, είναι 29 Ιουλίου, την ίδια μέρα παντρεύτηκε και η Νταϊάννα συμπτωματικά. Και δεν είναι τόσο συμπτωματικά που το βάζει η Κλέρ Κίγκαν αυτή την ημερομηνία, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη μέρα ήταν να παντρευτεί. Δεν είναι παντρεμένος όμως. Καθυστερεί να φύγει από το γραφείο του, όλα γύρω του τον ενοχλούν λιγάκι. Που βλέπει οικογένειες, παιδάκια, λουλούδια, μυρίζει αρώματα και νομίζει ότι η παλιά του φίλη είναι κάπου εκεί κοντά, αλλά συνειδητοποιεί ότι πολλές γυναίκες έχουν αυτή τη μυρωδιά. Τέλος πάντων πάει έξω από την πόλη στο σπίτι του και εκεί αρχίζει σιγά σιγά και σκέφτεται τι έχει προηγηθεί. Και μαθαίνουμε ότι έχει ένα δεσμό 2-3 χρόνια με μια Αγγλογαλλίδα, τη Σαμπίν, μεγαλοκοπέλα και λίγο αλήθωρη, αλλά νευρώδη, πνευματώδη, καλή νοικοκυρά, καλή μαγείρισα. Είχε αλλάξει κάπου στη ζωή του μαζί της και της είχε πει δεν παντρευόμαστε και όλα, τι θα έλεγες. Και να κάνουμε και παιδιά. Ή άμα δεν θες παιδιά να πάρουμε μια γάτα. Δηλαδή εντάξει. Κι όμως με μικρές πινελιές η Κλέρ Κίγκαν δείχνει στην ουσία το πορτρέτο ενός μισογίνη. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό της το διήγημα σε άλλες χώρες όπως στη Γαλλία έχει βγει με τον τίτλο «Μισογυνισμός». Και αυτές οι μικρές λεπτομέρειες είναι πολύ ενδεικτικές του πώς οι Ιρλανδοί, κάποιοι Ιρλανδοί, ο συγκεκριμένος Ιρλανδός, αντιλαμβάνονται τη γυναίκα και πώς την αντιμετωπίζουν. Δηλαδή, όσο η γυναίκα πάει με τα νερά τους, πάει καλά. Άμα αρχίζει να παίρνει πρωτοβουλίες ή να γεμίζει το χώρο τους με δικά της αντικείμενα ή να αφήνει άπλυτα πιάτα στο νηπτήρα ή να αλλάζει λιγάκι το πρόγραμμά τους που ψυχαναγκαστικά έχουν σκεφτεί, στέκονται μετά επιφυλακτικοί, δεν είναι γενναιόδοροι. Ο συγκεκριμένος πραγματικά είναι αντιπαθής. Είναι τσιγκούναρος και στα αισθήματα και στα χρήματα. Λες όμως να συμβαίνουν αυτά μόνο στην Ιρλανδία? Εγώ νομίζω ότι η Κίγκαν τους Ιρλανδούς είχε στο μυαλό της. Και έχει μια χαρακτηριστική σκηνή, πολύ δυνατή μέσα, από τα παιδικά χρόνια του ήρωά της, που είναι στην κουζίνα, μπαμπάς, μαμά και 2 20χρονα παιδιά φοιτητές που έχουν έρθει να φάνε μαζί από τα πανεπιστήμια τους. Και σε μια φάση η μάνα είναι 60 χρονών, τα είχε κάνει μεγάλα τα παιδιά, αφού έχει ιδρώσει να τους μαγειρέψει, να τους σερβίρει, να τους τα... έρχεται και αυτή να βγάζει την ποδιά, έρχεται να κάτσει και αυτή στην καρέκλα της. Και ο ένας από τους γιους της τραβάει την καρέκλα και αυτή πέφτει κάτω. Και ξεσπάνε όλοι στα γέλια με πρώτο και καλύτερο τον πατέρα. Μόνο αυτό να σκεφτείς. Τα βιβλία της Κίγκαν είναι πολύ μικρά και πολύ πυκνά ταυτόχρονα. Εγώ το ξαναδιάβασα τώρα που ερχόμουν. Ήταν τόσο μικρά και ναι. Τόσο μικρά. Κοίταξε, το συγκεκριμένο διήγημα έχει βγει σε κάποιες χώρες σαν μέρος μιας τριπλέτας. Δηλαδή έχουν βάλει 3 διηγηματάκια μέσα. Η πρωτότυπη έκδοση όμως ήταν με αυτό το διήγημα σκέτο. Σου λέω το ξαναδιάβαζα. Για να το διαβάσεις αυτό θέλεις Αττική. Διαβάζεται πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά ήταν η δεύτερη ή τρίτη φορά που το διάβαζα. Και κάθε φορά έβρισκα μια λεπτομέρεια που μου είχε ξεφύγει. Δηλαδή τίποτε δεν είναι τυχαίο μέσα. Τίποτε. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Ωραία λογοτεχνία επομένως. Ναι, ωραία λογοτεχνία. Ναι. Σας ευχαριστούμε, Σταυρούλα. Να είσαι καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Γεια σας.